네. 우리 한 목사님이 대표로 한번 말씀해 주세요. 준비하실 거랑 어떻게 하고 나니까 속이 후련하시죠? 아유, 호련하고요. 근데 아 좀 음, 스스로에게 좀 놀라지 않으 전 너무 놀랐어요. 실은 저번에 게시판에 제가 답변할 때도 왜 제일 처음에 영어 시작할 때 생각해 보세요. 그리고 동화 읽기 하실 때도 막 이렇게 예 거의 뭐 네, 보고 읽었잖아요. 우리 막 이렇게 5% 네, 와서 네, 했는데도 네. 너무 큰 장쪽의 발전이 있으신 것 같아요. 제 스스로는 보면. 어때요? 본인이 생각할 때? 교수님 덕분입니다. 지금 아 말씀만 교수님 드리는 것이 덕분은 아니라 아니고 네네. 정말로 교수님께서 잘 지도해 주시고 이끌어 음. 주셔서 아무튼 음. 이제 하라고 말씀하시는 대로 따라 했더니 이제 네. 어쨌든 네. 여기까지 왔습니다. 감사드립니다. 아이고 그런 말씀 드리자는 게 아니고 아니 아무튼 진짜로. 너무 예 열심히 해 주셔서 성실히 해 주셔서 너무 감사하고요. 우리 한 아, 목사님 박수 한번 쳐 주세요. 예. 아유, 제가 아유. 항상 우리 목사님한테는 "건강이 더 먼저다. 공부는 나중이다." 맨날 말씀하거든요. 그래서 Good evening. I'm Miyoku. I'm happy to tell you the story. Today, I'd like to tell I'd like to tell you the story of the hungry crow and the clever fox. Are you ready to listen to the story? Here it is. A hungry crow was looking for food. I've been starving all day. Oh, I'm hungry. At that moment, the hungry crow saw an old woman. The old woman was carrying a rice cake basket on her head. Mmm, that's a delicious rice cake. The hungry crow took a piece of rice cake and flew away. Zoom! He sat on a tree and hummed. A fox passing by the tree wanted to eat the rice cake. Hi, crow. Wow, your humming is amazing. How amazing will your singing be? The crow felt even better. He thought, if you listen to my singing, you will be surprised. So, what did that crow do? That's right. He started singing. Ah, ah. Oh my, what happened? The rice cake fell down. The clever fox quickly grabbed the rice cake and ate it. Yummy, yummy. You hum better. Don't sing next time. Goodbye. The hungry crow cried even more sadly. Ah!
sure, Cole. It was just nice words to hear. Thank you. 부모 형님도 되게 연습을 아주 많이 하셨어요. 네, 많이 했는데요. 멘붕 오는 바람에 중간에 빼먹었나 어쨌나 생각이 안 나네요. 그게 정상이에요. 이런 거 처음 해보셨죠? 네, 처음 해봐요. 네. 그래서 저 아쉬운 거는 이렇게 5% 만나서 하면 또 달라요. 그래서 그게 참 그러니까. 아쉬워요. 근데 좀 외국에 계신 분도 계시고 그러기 때문에 우리가 이런 줌으로 하고 있는데 그 분위기가 또 다르거든요. 딱 앞에 이렇게 나를 청중들이 보고 있고 지금은 뭐 가상 온라인에서 보고 있잖아요. 그래서 좀 감이 없잖아요. 청중이 네. 있는지 없는지. 그래서 Hello, everyone. How are you? My name is Tara. I'm very happy to tell you a story today. The name of the story is The Fox and the Cat. Once upon a time, there lived a very clever fox and a very timid cat. One sunny afternoon, the fox and the cat were taking a walk in the forest, and they met under a big tree. Hello, Fox! The cat greeted friendly to the fox. Oh, it's you, cat. What are you doing here in the forest? Aren't you afraid of the lion? The fox asked. Lion? Where? Where? The cat cried with big fear and quickly looked around. The fox shook his head and said, Relax, the lion is not here yet. But if the lion really appeared, how many tricks do you know to get away from the lion? Well, I know just one, the cat answered. How about you? Only one trick. You poor little thing. I know so many tricks that I can't even count them. The fox answered with pride. Just then, they heard a big, scary at a distance. Lion was running towards them. The cat quickly ran up the tree without even thinking. This is the only trick I know. What trick are you gonna use? The cat shouted at the fox on the top of the tree. The fox knew so many tricks to escape from the lion. But he really had a hard time to choose one. So he just stood there, spinning in circles. What should I do? What should I do? Should I do this? No. Should I do that? No. Oh no. Oh, what should I do? Help! Poor fox, who was so proud of his countless tricks, sadly, in the end, became the lion's dinner. This story tells us it is better to have one plan that works well than to have hundreds of plans that you are not sure about. Right? Do you agree? Thank you so much for listening to my story. I'll see you next time. Bye-bye.
Hi everyone, my name is Jisun Shin. Nice to meet you all. The title of the story I bring today is The Fox and the Stork. Once upon a time, in a small fishing village, there lived a fox and a stork. They lived far away from each other, but they often had village meetings and became friends. However, the fox was secretly jealous of the stork because the stork could catch fish easily from the sea. One day, the fox invited the stork for lunch. Hey, stork, would you like to come over lunch for tomorrow? The next day, the stork happily went to the fox's house. Hi, fox. Thank you for inviting me. Oh, it smells so delicious around here. The fox prepared the soup in a big and flat seashell and gave it to the stork. This is for you, stork. Enjoy. But the stork was not able to eat the soup because of her long and sharp beak. The fox pretended to be curious and asked her, Are you done with your meal? I guess I will finish the rest then. The stork felt sadly and thought, I need to teach this fox a lesson. A few days later, the stork invited the fox for dinner to her house. The fox was excited to have a fish dish and eagerly went to her house. The stork prepared the fish stew in a tall jar. But the fox couldn't eat this soup because the stork served the narrow and the tall jar. Finally, the fox realized his behavior and thought, Oh, stork, I'm sorry for the trick I played on you last time. To be honest, I'm very jealous of you because I see you catching so many fish with your long beak from the sea. The stork can't understand him. It's okay. Next time, let's go fish together. After that, they became good friends again. How did you like the story? I hope you enjoy. Thank you for listening. Hello, good evening. My name is Midali. I transferred to 숭실사이버 University as a third grader in this year's. Okay. Today the story I'm going to tell you is The Fox and the Grapes. Listen carefully and have a good time. Okay. One day a fox was walking along the road. After a long walk, the fox became hungry. Oh, I'm hungry. Is there anything to eat? Fox wants something to eat for him. So he looked around for the food. Just then, he saw a vineyard in front of him. Wow, it's grapes. I love grapes so much. He got excited and went into the vineyard. He looked up at the grapes. They looked so delicious. But the problem was, the grapes was too high. So he stood up on his hind legs to eat the grapes. But he couldn't reach the grapes. It was too high. And he continued to stretch his neck. He stretched his neck, continue. But still,
he couldn't still touch the grapes. Then he tried to jump. He jumped, and jumped many times. But he still couldn't reach the grapes to eat. It was too far to touch. Finally, the fox became tired, and so he gave up and walked away. And he said, "Actually, I don't want to eat those grapes. I'm sure they are sour." Thank you for listening. 네, 방금 하신 분 중에 대표로 누가 하시겠어요? 허우애님은 제 수업을 많이 들으시더라고요. 너무 열성적으로 하세요. 그리고 우리나라 사람도 아닌데 우리나라 사람 말보다 더 잘해요. 아, 네, 감사합니다. 준비 많이 하신 것 같아요. 한 말씀 해주세요. 아, 네. 사실 저는 사람 앞에서 얘기하는 거 되게 너무 그렇게 안 부끄러워요. 보이는데요. 되게 진짜. 인터랙티브하게 보이는데요. 근데요, 이 네. 강의 들어서 교수님 말씀하는 거, the most important thing is practice, practice, practice. 음, 그래서 연습 많이 음. 해가지고, 그런 것 그리고 같았어요. 예, 아주 그리고 편안해 보였어요. 예, 예, 본인이 연습을 많이 해서 자신감이 넘치고 여유가 넘치면 듣는 맞아요. 사람도 편안하게 들을 수 있어요. 네, 맞아요. 저도 자기도 깜짝 놀랐어요. 네, 그리고 이야기는 자기 이야기 되는 것 같아요. 그냥 자연스럽게 네, 맞아요. 나오군요. 네, 일부러 이런 암기하지 느낌. 않아도 이렇게 부분적으로 네, 연습하다 보면 나중에는 이렇게 나오고 네, 만약에 이제 잊어버렸다 그러면 진짜 막 좀 애드립을 칠 수 있는 거예요. 연습하다 보면 네, 메이크도 네, 있고, 음, 네. 네, 사실 아까 시험 했을 때도 머릿속에 무슨 하얘졌어요. 생각, 네, 하얘졌고, 지금 생각해 보면 아까 실수했나? 기억 안 나요. 다 기억 동감, 하나도 안 나요. 다 그냥, 동감하실 거예요, 아마. 그러니까 이런 네, 기회가 많이 있는 건 아니잖아요. 그래서 되게, 네. 한 번은 도전해 볼 만한, 뭐, 그리고 두 번 도전해 볼 만한, 네, 그러면서 이제 커 가는 것 같아요. 네, 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 영어를 프레젠테이션 발표하는 거하고 또 달라요. 이야기를 이렇게 들려주는 거는. 네, 네, 어, 맞아요. 그래서 네. 진짜 좋은 기회예요. 아이고, 감사합니다. 네, 아주 잘, 네, 성실히 하신 게, 연습하신 게 들려서 좋았고요. 또, 다른 분들, 신지선님, 아주 여유 있게 잘하시, 저도, 아, 진짜요? 처음이어서 너무 떨었어요. 너무 떨었어요? 안 떨던데, 떨었나요, 아, 이미? 진짜요? 와, 떨지 않, 다행이네요. 진짜 네, 연습 많이 했는데. 연습 많이 한 것 같이 여유 있게 네. 했어요. 네, 편하게. 아, 네, 네. 근데 저도 이게 다 외우는 게 소용없는 것 같더라고요. 이게 네. 하면서. 배우면 더 나중에 잊어버릴까 봐 더 겁나해요. 그래서 네. 그래서 연습만 하다 많이 하다 보면은 보면, 까먹어도 나중에 애드립으로 나오게 맞아요. 되니까. 맞아요. 네. 야, 그다음 이미라님, 아, 네. 조가 연습을 많이 못한 것 같아갖고 좀 감기 반성하고 있습니다. 걸리셔갖고 어떻게 해요? 독감이신, 약을 먹었더니 좀 멍한 것도 있고 연습을 안 한 것도 있고 죄송합니다. 다음엔 잘할게요. 네, 네, 성실히 하신 것 같은데 좀 아프신 게 안타깝네요, 조금요. 네, 다음에 기말에 더 네, 잘하실 수 있을 거라고 생각해요. 네, 감사합니다. 네.